This is Welsh ASMR 82. Hey, how you doing? So, today we're going to do another sports-related ASMR video. And also, I'm going to do a completely whispered video today for those of you who have asked for one recently, because I normally do a lot of soft spoken videos. Okay, let's have a look together at Juventus Football Club and learn a little bit about this very famous, successful club from Italy. Juventus Football Club, from Latin Juventus, youth, Italian pronunciation Juventus, colloquially known as Juventus and Juve, is a professional football club based in Turin, Piedmont, Italy, that competes in the Serie A, the top flight of Italian football. Founded in 1897 by a group of Torinese students, the club has worn a black and white striped home kit since 1903 and has played home matches in different grounds around its city, the latest being the 41,500 capacity Juventus Stadium. Nicknamed Vecchia Signora, the old lady, the club has won 36 official league titles, 13 Coppa Italia titles, and 9 Supercoppa Italian titles, being the record holder for all these competitions. 2 Intercontinental Cups, 2 European UEFA Champions Leagues, 1 European Cup Winners' Cup, a joint national record of 3 UEFA Cups, 2 UEFA Super Cups, and a joint national record of 1 UEFA Intertoto Cup. Consequently, the side leads the historical Federazione Italiana Gioco Calcio Consequently, the side leads the historical classify, whilst on the international stage occupies the 6th position in Europe and the 12th in the world, for most confederation titles won, with 11 trophies, as well as the 4th in the all-time Union of European Football Associations, UEFA, competitions ranking, having obtained the highest coefficient score during 7 seasons since its inception in 1979, the most for an Italian team in both cases, and joint 2nd overall in the last cited. So that's the symbol of Juventus nowadays. Full name is Juventus Football Club, SPA. Nicknames: I Bianconeri, the black and whites, La Vecchia Signora, the old lady, Le Zebre, the zebras, and a couple of others I've not seen before. La Signora Omicidi, the killer lady, La Fidanzata d'Italia, the girlfriend of Italy, La Madama, madam in the local dialect of Piedmontese, La Gruber,
1st November 1897 as Sport Club Juventus. Let's take a look at this new stadium. I hear it's very beautiful. Juventus Stadium, known for sponsorship reasons as the Allianz Stadium since July 2017. Sometimes simply known in Italy as the Stadium, Lo Stadium, is an all-seater football stadium in the Valette borough of Turin, Italy, and the home of Juventus FC. The stadium was built on the site of Juventus's and Torino's former home, the Stadio delle Alpi, and is one of only 4 club-owned football stadiums in Serie A, alongside Sassuolo's Mapei Stadium, Udinese's Stadio Friuli, and Atalanta BC's Gewiss Stadium. It was opened at the start of the 2011-12 season and has a capacity of just over 41,000 spectators. I don't think it was opened in the 2011-12 stadium because it says it wasn't built until 2017. I think that's a mistake. And that's the inside of the stadium. It's very nice, compact stadium with seats quite close to the pitch, which I really like. Let's take a look at a map. So it's located here. Continassa, Vallette, Villaggio Santa Caterina, Lucento, Ricola, Barriere di Lanzo, Altesano, Venaria Reale. Zoom out for a second. So we can see Turin here. It is, of course, in the north of Italy. I'm guessing Piedmonte is the name of the, I don't know what they're called in Italian, districts, counties, provinces. Aosta is just here. And then that's Switzerland to the north. And you can see Monaco to the south. And this is France, just over here. So when it says the Stadio delle Alpi, it's not far from the Alps, I believe. Surely those will be the Alps. Okay. So it's really quite northernly. If you zoom out a great deal, you'll see that Italy, a very large country in terms of length, with vastly differences in the weather from the southern tip up to the north, where it's very mountainous and in the winter very cold with snow. And the stadium is located there. Okay. It's located on the Corso Gaetano Scirea,
That's the road that goes nearby. Well, it says it was opened in 2011. I find that quite strange. There are different dates in different parts of the article. It says they broke ground on 1st of March, yesterday, but in 2009. Opened on the 8th of September 2011. And then it says they played against the oldest professional football club at Notts County in a friendly which ended 1-1. Luca Toni scored the first goal. Juventus only lost 3 matches of their first 100 Italian top-flight league matches at the Juventus Stadium. I think Notts County got the same coloured kit, haven't they? Yes, I think it's something to do. We'll find out, shall we? Rather than just guessing. Okay, I will do this in several other languages in a moment, particularly in Italian. But let's just take a look. Honors, contribution, financial, blah blah blah. Okay, crest and colours. Juventus have played in black and white striped shirts with white shorts, sometimes black, since 1903. Originally, they played in pink shirts with a black tie. Imagine wearing a tie in a football pitch. The father of one of the players made the earliest shirts, but continual washing faded the colour so much that, in 1903, the club sought to replace them. Juventus asked one of their team members, Englishman John Savage, if he had any contacts in England who could supply new shirts in a colour that would better withstand the elements. He had a friend who lived in Nottingham, who, being a Notts County supporter, shipped out the black and white striped shirts to Turin. Juventus have worn the shirts ever since, considering the colours to be aggressive and powerful. Juventus's official emblem has undergone different and small modifications since the 1920s. The previous modification of the Juventus badge took place in 2004, when the emblem of the team changed to a black and white oval shield of a type used by Italian ecclesiastics. Ecclesiastics, people who went to church, right? It is divided in 5 vertical stripes, 2 white stripes and 3 black stripes, inside which are the following elements. While in its upper section, the name of the society superimposed on a white convex section over golden curvature, gold for honour. The white silhouette of a charging bull is in the lower section of the oval shield, superimposed on a black old French shield, and the charging bull is a symbol of the commune of Turin. There is also a black silhouette of a mural crown above this black spherical triangle's base. This is a reminiscence to Augusta Turinorum, the old city of the Roman era, which the present capital of Piedmont region is its cultural heiress. Yeah, the new one, the badge, shows the word Juventus on top,
with two capital J's shown together in different fonts, with a small opening between them to almost make it bigger, the J. Agnelli said that the badge reflects the Juventus way of living. Juventus was the first team in association football history to adopt a star, who added one above their badge in 1958 to represent their 10th Italian football championship and Serie A title, and has since become popularized with other clubs as well. Oh, they started it. Juventus were founded as Sport Club Juventus in late 1897 by pupils from the Massimo d'Azeglio Lyceum school in Turin. Among them the brothers Eugenio and Enrico Canfari, but were renamed as Football Club Juventus 2 years later. The club joined the Italian Football Championship in 1900. In 1904, the businessman Aimone Marsan revived the finances of the football club Juventus, making it also possible to transfer the training field from Piazza d'Armi to the more appropriate Velodrome Umberto I. During this period, the team wore a pink and black kit. Juventus first won the league championship in 1905 while playing at their Velodrome Umberto I ground. By this time, the club colours had changed to black and white stripes, inspired by English side Notts County. There was a split at the club in 1906 after some of the staff considered moving Juve out of Turin. President Alfred Dick was unhappy with this and left with some prominent players to found FBC Torino, which in turn spawned the Derby della Mole. Juventus spent much of this period steadily rebuilding after the split, surviving the First World War. Let's click on the derby. Derby della Mole is a local derby played out between Turin's most prominent football clubs, Juventus and Torino. It is also known as the Derby di Torino or the Turin Derby in English. It is named after the Mole Antonelliana, a major landmark in the city and the architectural symbol of the Piedmontese capital. It is the first derby of Italian football and the oldest meeting between two teams based in the same city still disputed. Interesting. The last one happened on the 5th of December, which Juve won 2-1, and the next one is away to Torino in their own stadium. Oh no, sorry, they have a different stadium, Stadio Olimpico Grande Torino. Which is in the Santa Rita, the south central area of the city. I mistakenly thought they shared a stadium, which is quite popular in Italy. Okay, let's change this to Italiano. It's interesting, there's feminine in Italian. La Juventus Football Club, dal latino Juventus, gioventù, meglio nota come Juventus, è una società calcistica italiana con sede nella città di Torino.
1997 da un gruppo di studenti liceali locali. La Juve, come colloquialmente abbreviata, è il secondo club calcistico professionistico per anzianità tra quelli tuttora attivi nel paese. Dopo il Genoa è il più titolato e con maggior tradizione sportiva. FCC, oltre che chi? Il concetto di tradizione sportiva è un criterio, concetto in federazione di un gruppo calcio. Oh, ok, capisco. Oltre che uno dei più blasonati al mondo, con 69 trofei ufficiali vinti durante la militanza al vertice della piramide sportiva nazionale, tra cui il primato di 36 titoli di campione d'Italia e 11 in competizioni UEFA. Partecipa alla Serie A, il massimo campionato italiano, a cui ha preso parte stabilmente sin dall'esordio nel 1900, eccezione fatta per la stagione 2006-07, dopo aver esordito in divisa rosanero. Ai primi del Novecento adottò l'odierna tenuta di gioco bianconera. Quotata alla borsa italiana dal 2001, la Juventus è una società per azioni posizionata pressoché stabilmente dalla seconda metà degli anni 1990 tra i primi 10 club calcistici su scala mondiale in ambito finanziario per fatturato, valore borsistico e profitti. Numerosi calciatori sono stati premiati durante la militanza nel club con riconoscimenti quali il pallone d'oro, il FIFA World Player e il migliore calciatore assoluto AICE. Tutti e tre record a livello italiano. Il suo contributo alla nazionale italiana, ininterrotto dai primi anni 1920, oltre che il maggiore tra le squadre italiche, è stato decisivo per i successi della rappresentativa nazionale. È inoltre forte nel più numeroso sostegno a carattere nazionale, oltre che molto esteso su scala globale, principalmente nei paesi a forte emigrazione italiana, che ne fanno contemporaneamente un simbolo anticampanilistico e di italianità. Nel 2000 la Juventus fu inserita dalla FIFA al 7° posto, prima italiana, nella classifica secolare sui migliori club al mondo, mentre nel 2009 fu nominata dall'IFCC migliore squadra nel paese e seconda a livello europeo dopo il Real Madrid del XX secolo. 20. Ok. In Cymraeg, galese, Club Beltroid,
Ddinas Torino yw Juventus Football Club SPA. Mae'r clwb yn chwarae yn Serie A, brif adran bêl-droed yr Eidal. Daw'r enw Juventus o'r Lladin Juventus, Gymraeg ieuenctid. Enw llawn Juventus Football Club. Llys enw La Vecchia Signora, y hen wraig, cariad yr Eidal, a sebraod. Sefydlwyd clwb sport clwb Juventus ar gyntaf Tachwedd 1897 gan nifer o ddisgyblion ysgol ramadeg Massimo d'Azeglio Lyceum yn Torino. Yn ei mysg, llywydd gyntaf y clwb, Eugenio Canfari, ac heblaw am dymor 2006, mae'r clwb wedi treulio pob dymor yn Serie A ers ei sefydlu ym 1929. Mae rhaid I fi defnyddio rhannau wahanol o mhen I wneud nifau dwi'n credu. Rhifau. Juventus yw'r clwb mwyaf llwyddiannus yn hanes bêl-droed yn yr Eidal ar ôl ennill 31 pencampwriaeth Serie A, 10 Coppa Italia, 6 Supercoppa Italia, 2 Cwpan Ewrop, yn Cwpan Enillwyr Cwpan Ewrop, 3 Cynghrair Ewropa UEFA, 1 Tlws Intertoto, 2 Supercup UEFA a 2 Cwpan Rhwnggyfandirol. Okay, let's do some chill. Oh, I thought it'd be under Espanol. It's not. Spanish. Where is Spanish? That is so weird. Maybe I will just do. Would it be? Oh, because I've used Spanish so much. We've done that bit a couple of times now. Let's. Bajo el nombre del Fútbol Club Juventus, la sociedad se inscribió oficialmente en la Federación Italiana de Fútbol el 11 de mayo de 1900 y debutó en la tercera edición del Campeonato Federal, pero no superó la fase eliminatoria. Derrota 1-0 contra el FC Torinese. Fue en 1905, durante la presidencia del empresario textil suizo Alfred Dick, que el club conquistó por primera vez el campeonato nacional ante el Genoa en el encuentro decisivo del grupo final del campeonato, con 25 triunfos, 5 empates y 4 derrotas y 79 goles a favor. Un año después, Alfred Dick, que estaba meditando sobre la posibilidad de llevar el equipo al extranjero, incluso cambiarle el nombre a la sociedad por Jugend Fußballverein, tras diversas discusiones con los socios del club, decidió renunciar a la presidencia para fundar, con el apoyo de algunos futbolistas y accionistas disidentes, el Fútbol Club Torino. Por lo tanto, el equipo bianconero se quedó con pocos futbolistas y
recursos financieros, generando un periodo crítico en la economía del club que se extendió por un largo tiempo. El 24 de julio de 1923, la familia Agnelli, propietaria del grupo Fiat, tomó participación en la Juventus por vez primera a través de la figura de Eduardo Agnelli, hijo del fundador de la empresa y electo presidente de la sociedad. En esa misma temporada se produjo el debut del guardameta Giampiero Combi junto a Virginio Rosetta, quien llegó al club procedente del Pro Vercelli en 1926. Federico Funerati, Aldo Borel, Carlo Pigatto y Giuseppe Grappi, además de la llegada a la capital piamontesa del primer entrenador en la historia del club, el húngaro Jenő Károly. Let's try it in Portuguese for a little bit. Juventus Football Club in latim Juventucci, pronunciado Juventus, è un club di futebol italiano, também conhecida como Juventus do Turim, Juve ou ainda a velha senhora em italiano, la vecchia signora. A Juve è a maior detentora di scudettos do futebol italiano, com 36 títulos internos, sendo 9 seguidos. É também o clube italiano com mais títulos oficiais, se somados os títulos nacionais, internacionais e continentes, 70 no total. É um dos clubes mais tradicionais e relevantes do mundo, tal qual conquistou todos os títulos do seu continente, feito alcançado por poucos clubes. Embora não se use no italiano a letra como se J em espanhol, J, não sei. O clube tem seu nome começando com tal letra, pois a mesma existe e é bem usada em piemontês, o acento local. Fundado no dia 1º de novembro, ou sim, 1º de novembro de 1897, a Juventus é o clube de futebol mais bem sucedido da Itália e, historicamente, também um dos clubes mais bem sucedidos do mundo. É o quarto maior ganhador europeu e 8º no mundo, com conquistas internacionais reconhecidas pela UEFA e FIFA. A Juventus é considerado pela IFFHS como o melhor clube italiano do século XX e o segundo na Europa durante 1901 e 2000. Foi o primeiro clube a ter ganho todos os 3 principais troféus europeus de clubes: a Liga dos Campeões, a Copa UEFA e a Recopa Europeia, uma façanha alcançada somente por mais 3 clubes. O Ajax dos Países Baixos, o Bayern Munique da Alemanha e o Chelsea da Inglaterra é atualmente a única equipa do mundo a ter ganho todas as competições oficiais possíveis a nível confederal. Wow. Okay. I've had some requests
to do one or two other languages, which I will try. I'm going to do a tiny bit of Dutch for my lovely Dutch subscribers. Juventus voetbalclub is een van de oudste voetbalclubs van Italië. De club speelt haar thuiswedstrijden in het Allianz Stadium in Turijn. Juventus slaagde er als van de weinige Europese topclubs in om samen met Manchester United, Ajax, Chelsea en Bayern München alle drie de UEFA hoofdcompetities, Europa Cup, UEFA Champions League, Europa Cup 2, UEFA Cup, Europa League te winnen. Juventus is Latijn voor jeugd. Jeugd. I don't think I pronounced that properly. Geschiedenis, trivia. Trivia. Juventus is een van de twee ploegen die in de Italiaanse klassieker spelen te zeggen. Derby d'Italia. De tegenstander in de klassieker is Internazionale. Dit is de wedstrijd tussen de grootste rivalen uit het voetbal in Italië. Ajax Feyenoord of Real Madrid Barcelona. De bijnaam La Vecchia Signora, de oude dame, is in twee delen ontstaan. Signora is de koosnaam van de eigen sporters, die in de jaren 20 in zwang is gekomen. Oud is eraan toegevoegd door tegenstanders in de jaren 30, toen Juventus met een steeds ouder wordende ploeg kampioen bleef. En is dus een beschimping van de naam Juventus jeugd. Tegenstanders van Juventus hebben het vaak over Kobe. De gebochelden. Waar is dat? Kobe. Oh. Ik weet het niet. De gebochelden, een bijnaam die het team dankt aan een wedstrijd die het in de jaren 50 van de 20e eeuw speelde. De kwaliteitsarme, vormloze shirts boden zodanig op dat de spelers op gebochelden mannetjes lekken. Een andere populaire benaming voor de club is La Fidanza d'Italia, verloofde van Italië. De 3 sterren boven het logo van Juventus staan symbool voor 30 scudetto's. 30 keer winnaar Serie A. Juventus was de eerste ploeg die alle voornaamste Europese bekkers gewonnen heeft. Europa Cup 1, 2 en UEFA Cup. Juventus is de succesvolste club in Italië met 35 titels. Milan en Inter hebben beide 18 titels. Daarnaast won het nog 2 keer de titel, maar deze werden afgenomen wegens wedstrijdmanipulatie. De Nederlander Edwin van der Sar was de eerste niet-Italiaanse doelman van Juve. Wow, really? First goalkeeper that's not Italian. Club-icoon Alessandro Del Piero heeft zowel de meeste wedstrijden gespeeld als het grootste aantal doelpunten gescoord voor Juventus. Dinosov speelde big number 1143. I think that's German.
zonder één goal tegen te krijgen. Really, dat was toen een wereldrecord. Zonder een goal. So without Dinosov wasn't he a goalkeeper though? De club Kade van Notts County, zwart en wit, zijn de inspiratie geweest voor die van Juventus. Okay. Someone had asked me to do Turkish. Now, I won't understand much, but it's quite an easy language to read, so I'll give it a go. Juventus Football Club. Torino da kurulmuş ve İtalyan futbolunun en başarılı ve en büyük kulüplerinden biri olarak bilinir. Toplamda 62. My numbers aren't good enough. Resmi şampiyona kupasıyla diğer tüm İtalyan takımlarından daha fazla kupaya sahiptir. Bu kupaların 52'si İtalya'da alınmıştır ve bu başarı da kendi başına bir rekordur. FIFA tarafından Avrupa'nın en başarılı üçüncü, dünyanın en başarılı altıncı kulübü olarak gösterilmiştir. Anlam olarak Latince gençlik anlamına gelen Juventus, İtalya'da en geniş taraftar tabanına sahip kulüptür. Dünyadaki taraftar sayısı, I feel like I should know 10. No, I can't remember. 10.5 milyonun üzerindedir. Bu kulüp G14'ün dağılmasından sonra elit kulüpler tarafından oluşturulan Avrupa Kulüpler Birliği'nin kurucu üyesidir. Maçlarını 41,000 kişi kapasiteli Juventus Arena'da oynamaktadır. 36 kez lig şampiyonu olmuştur. How did I do? Tam ad Juventus Football Club. Takma ad La Vecchia Signora Bianconeri. Beyaz siyah. Zebralar. La Vecchia Signora. Yaşlı kadın. Renkler siyah beyaz. Stadyum, Juventus Stadyumu. Kapasite 41,000. Sahibi Agnelli ailesi. Başkan Andrea Agnelli. Teknik direktör Andrea Pirlo. League Serie A. That's the old club logo. Kulübün uzun yıllar kullandığı logo. Tarihçe. History. There'll be a lot of numbers in there. Oh, Dinosov. Was he a goalkeeper? I don't know what goalkeeper is in Turkish anyway. Volti yaşında iken kaleci ve kaptanlığını yaptığı İtalyan milli takımı İspanya'daki 1982 FIFA Dünya Kupası'nı kazanmıştır. Böylece tarihin en yaşlı Dünya Kupası şampiyonu milli takım
Kalechili un Vanune Elinda Tutmak Tader. Talking about the World Cup in Spain in 1982. Was he 40 years old when he played that World Cup? Is that what it's saying? When was he born? 1942. 82. Yes, he would have been 40. Wow. Hey, I can understand Turkish. It's news to me. If you are a Turkish speaker, let me know how I did. I hope I wasn't absolutely appalling. Okay. Let's do a little bit of Ruski. Где русские? Juventus. Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году. Как спортклуб Ювентус, группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в серии А с 1900 20-х годов клубом владеет семья Аньели. Прозвище Старая Синьора Итальяна, итальянский Vecchia Signora, черно-белое, bianconeri, зебры, Piemonte Calcio, Stadion Allianz Stadium Turin, рейтинг третье место в рейтинге ЮЕФА. Я хочу видеть, где клубы, рейтинг команд. Бавария, окей. Первый Бавария, Bayern Munich из Германии, Барселона, Real Madrid, Juventus, Atletico Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Manchester United, Sevilla, Liverpool, Sevilla, девятого и Ливерпуль 10-го. Почему? Тоттенхэм, Олимпик Лион, Боруссия Дортмунд, Шахтер, Челси, Рома, Порту, Аякс, Наполи, Ред Булл, Зальцбург, Лейпциг, Бенфика, Байер, Зенит 25-го, Beşiktaş, Basel, Internationale Sporting, Copenhagen, окей, один клуб из России, Зенит. Я хотел бы знать, где Спартак
Ilitska. Lokomotiv. Okay. Juventus является самым титулованным клубом Италии, одним из самых титулованных в мире. Первый раз в чемпионате клуб победил в 1905 году и после этого выиграл еще 36 трофеев, в том числе 5 титулов подряд. С 1903 года Ювентус играет в форме с черными и белыми полосами. Шорты белые, иногда черные. Изначально форма была розового цвета. Да, такая форма быстро теряла цвет при стирках, и поставщику была поручена разработать другую форму. Поставлять форму нанялся англичанин Джон Сэвидж. Он дружил с болельщиком Нотс Каунти, где форма была черно-белой. Сэвидж привез форму Нотс, цвет который был истойчивее, чем розовый. С тех пор Ювентус и носит эти футболки, обязывающие его быть агрессивно мощным. Это отличный пример того, как Нотс помог в организации одного из величайших клубов мира, чем может гордиться, ведь сейчас форма Ювентуса узнаваема по всему миру. Okay, so I will stop there, but I hope you really enjoyed the video. Let me know if there's a language you'd like me to read in the future, and I might give it a go. But for the moment, you know the drill. If you enjoyed the video, give it a thumbs up for me. If you're new to the channel, hello, ciao, and consider pressing subscribe. And sorry about my numbers in all the languages, I'm just awful at numbers. But yeah, leave me a comment and tell me which club I should do next. I've got lots already suggested, and I'm looking for more interesting ones in the future, so let me know, okay? Take care, and I'll see you again soon. Bye 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 bye.